Ukrainians have already learned to kind of economically convert their anger, their frustration and fury towards enemy into a real help to Ukrainian army. Наша мета – підставити плече державі, ні в якому разі не конкурувати, а просто закривати ті слабкі місця, які в свою чергу не може закрити держава. Hello and welcome to Ukrainian Themes, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course. I'm your host, Prytula. In today's episode, we'd like to address the unique culture of volunteering and donating that formed in Ukraine over time during multiple revolutions and grassroots movements. Currently, it is truly blooming in Ukraine. Ukrainian civil society continues to surprise with the levels of active financial support of the army. It is impressive what people can achieve united. If you want to find out more about this topic, please continue watching this video and subscribe to our channel so you don't miss our videos in the future. We've talked to the representatives of two popular and powerful foundations that specialize in crowdfunding for the Army's needs. First, let's hear from Pysarenko, press secretary of the Prytula Foundation. She would talk about their projects and achievements and elaborate on this cultural phenomenon of nationwide crowdfunding flash mobs, as she calls them. Hi, I'm Maria Pysarenko. I'm a media manager at the Prytula Charity Foundation, which is one of the biggest Ukrainian charities, helping now both military and civilians, which expanded its operation since 24th of February. We have been doing a lot of crowdfunding campaigns to help Ukrainian army because after a full-scale invasion, the amount of Ukrainian forces which are involved in defense of the country also scaled up from 250,000 Ukrainian fighters in armed forces of Ukraine and other units to almost more than 1 million. So the needs of the army are crazy big, and so a lot of needs, really, a lot of requests from the military, and we're trying to cover as much as we can with the donations which Ukrainians are giving and trusting to our foundation. We are doing kind of like casual fundraising, let's say so, when people are donating to our foundation just daily or monthly, or companies which, for example, give some amount of their income to our foundation, and this happens like casually, regularly over this already 9 months of war, full-scale war in Ukraine. And sometimes we do bigger fundraisers which are targeted for some specific type of equipment, and they usually last for, we plan them for a week, and they usually last like 2 days, 3 days, or even 1 day. Ukrainians have already learned to kind of economically convert their anger, their frustration and fury towards enemy into a real help to Ukrainian army. So people know that even if you're not a fighter, even if you're not in the trenches or on the front lines or anywhere else with guns and bulletproofs, you can be a fighter and you can support your army just sitting, on the couch, on the sofa, doing your normal job. You can donate, and donations are really a powerful tool in this war. Ukrainians are donating to big charities who are trustworthy, which have proven the trust of people, and people for sure know that this money will go to purchase the equipment. The equipment will be delivered to the front lines, to the hands of the military. So we already know, yes, this dynamics of Ukrainians donating. We see that it is really a phenomena of Ukrainians in this war. It's essentially a crowdfunded war, and people, it's clear to them this culture of volunteering and of donating. Some people are writing, hey, I had my morning coffee, so I will donate also like the amount of this cup of coffee worth money. But this money will go not for my pleasure, but for help of Ukrainian army. And we are, as organization which collects these donations, raises them, and then transforms them into the most effective help possible. It's important to set the straight, understandable goal
for fundraising, to set the time for which people should donate, and to encourage small donations. And for people, it's almost like gambling of modern day, let's say so, in a country which is at war. It's really a Ukrainian phenomenon. People are eager to close this fundraiser as soon as possible, and they are like, competing almost with the time. Hey, Ukrainians, how quick can we donate for this big amount of money? And we have set the time, 1 week, to fundraise $15 million, which is back then roughly 500 million Ukrainian hryvnias. It was in end of second part of June 2022, and we started this fundraiser for birthday of Sergei Prytula, the founder of our foundation, and the campaign really went viral. People were talking about this Bayraktar fundraiser all over internet. You could see stickers at cafes saying buy coffee and donate for Bayraktars. We have been seeing stories that children in western part of Ukraine, in Lutsk, were selling cherries to raise for Bayraktar. People were cutting off their hair to raise money for Bayraktars. Hotels were giving the income during these days of our fundraiser for Bayraktars. So really crazy wave. Almost this campaign turned into nationwide crowdfunding flash mob, let's say so. And we were amazed to see that half of the total amount needed was already crowdfunded just in 1 day of fundraiser. Until the end of the third day, we had even more than planned, 600 million Ukrainian hryvnias. Another big campaign of our foundation was the revenge campaign, because it was the 10th of October, the day of massive one of the biggest shellings all over Ukraine conducted by Russians. We were meant to fundraise for 50 kamikaze drones, but we understood on the 10th of October, all our teams sitting in bomb shelters were like, okay, it's time to fundraise now. And we launched this campaign. People really collected all the amount needed and even more. Just in 1 day. In 1 day, 352 million Ukrainian hryvnias. This is the amount which we were getting. We got as much donations for only for 1 month in April. So the amount of donations for April equal donations raised in 1 day of this You Enraged Ukrainians campaign. It was really crazy to see and to understand that Ukrainians are really unique in understanding how you can economically, convert your patriotism and your willingness to help the army. You do donation, you help the army, and it's not like to write a comment somewhere on social media, we pray for our defenders or something. You do it with money, and money is converted into real help, real equipment. It seems to me it's a really Ukrainian miracle of crowdfunding for war effort and to help Ukrainian army. Ukrainians know that if you help Ukrainian army, you help yourself, you help your family and your future, because the only force which can now help end this war and stop Russians is the armed forces of Ukraine, and they do defend all of us, all the Ukrainians, all Europeans, and even the whole world, to stop the spread of this Russian invasion and Russian invaders, really. Following, please hear Oleg Karpenko, Head of Partnership Development of the Come Back Alive Foundation. He would present the work of the foundation, but also outline the principle of their operation and the main goals. Всім привіт! Мене звати Олег Карпенко, я директор департаменту розвитку та партнерства фонду «Повернись живим». Думаю, багато хто з вас вже чув про діяльність нашої організації, але все ж таки хотілося б додати, можливо, декілька речень про те, хто ми і чим ми займаємося, для повного розуміння, як взагалі працює культура благодійності в нашій країні. Фонд «Повернись живим» був створений в 2014 році
І за цей час нам вдалося зібрати і акумулювати понад 5 мільярдів гривень, які ми конвертуємо в компетентну і системну підтримку наших підрозділів, які виконують задачі на фронті. Ми намагаємося в своїй роботі не розпорошуватися. Це дозволяє нам сфокусуватися на визначених напрямках допомоги і бути максимально ефективними там, де, в свою чергу, не може бути ефективною держава. Наша мета – підставити плече державі, ні в якому разі не конкурувати, а просто закривати ті слабкі місця, які, в свою чергу, не може закрити держава. Ми активно допомагаємо підрозділам всім необхідним, починаючи від приладів нічного бачення, закінчуючи броньованими автомобілями. Тому у нас є визначених там 6 напрямків допомоги, враховуючи які ми рухаємося, збираємо під це гроші, рухаємося вперед. Але потрібно розуміти, що ми організація, яка системно і компетентно підходить до своєї роботи, тому ми, в свою чергу, не просто закуповуємо і передаємо майно до підрозділів, ми ще й навчаємо ці підрозділи по різних дисциплінах. В складі нашої організації є декілька інструкторських напрямків, таких як мінна безпека, тактична медицина, снайпінг, ведення вогню з закритих позицій і навчання з БПЛА. З 24 лютого наша команда зросла майже в 4 рази. Відповідно, до 24 лютого нас було 27 людей. Станом на сьогодні нас майже 80 людей. Станом на сьогодні ми намагаємося тримати планку в 10 мільйонів гривень на день. І нам вже шостий місяць нам вже вдається тримати ось таке середнє плато. Це завдяки системному підходу, завдяки тому, що ми активно реагуємо на запити військових, завдяки тому, що ми знаходимо саме ті слабкі місця, які станом на сьогодні необхідні нашим підрозділам. Своєю великою компетенцією ми вважаємо те, що в складі нашої команди є 6 менеджерів по роботі з військовими, які буквально цілодобово знаходяться в підрозділах, які буквально чи не щодня і переміщуються з одного підрозділу в інший підрозділ, тим самим отримуючи актуальні запити від військових, дивляться про стан речей, що взагалі відбувається в армії, які тенденції, які зміни, яка тактика на сьогодні, яка тактика війни. Відповідно, це дозволяє нам системно і компетентно визначати, де ми, в свою чергу, можемо підставити плече державі, тому що ми, на відміну від держави, є більш гнучкими і не настільки забюрократизованими, як, в свою чергу, є держава. Забігаючи трохи наперед, ми розуміємо, що ті надходження, які в нас є станом на сьогодні, вони дозволяють нам забезпечувати підрозділи усім необхідним, починаючи з тепловізорів і закінчуючи переобладнанням командних пунктів управління. Але ми для себе ставимо більш амбітні цілі і, відповідно, наша організація декілька місяців тому отримала ліцензію на закупівлю товарів подвійного і військового призначення. Але потрібно розуміти, що тут прайс значно більший, аніж просто займатися товарами на зразок тепловізорів, квадрокоптерів, ноутбуків, тому решта. Відповідно, забігаючи, можливо, трошки наперед, ми вже неодноразово, напевно, про це комунікували. Ми плануємо відкриття нашого офісу в Сполучених Штатах Америки для того, щоб активно розбудовувати міжнародну співпрацю, для того, щоб отримувати необхідні дозволи і ліцензії на закупівлю товарів за кордоном і, відповідно, розбудовувати партнерські відносини, перш за все, в Сполучених Штатах, тому що це є для нас станом на сьогодні пріоритетним ключовим партнером. Тому, якщо підсумовуючи, фонд «Повернись живим» продовжує своє існування, ми активно розвиваємося, ми активно спілкуємося з
будь-яким підрозділом Збройних сил України, починаючи від командира роти і закінчуючи головнокомандувачем Збройних сил України. Це дозволяє нам визначати правильні напрямки допомоги, це дозволяє нам бути ефективними, і це дозволяє нам конвертувати кожну гривню, яку ми отримуємо від українців, від українського бізнесу, конвертувати її і отримувати від неї максимальний результат. Тому дякуємо всім, хто підтримує Збройні Сили України, дякуємо всім, хто допомагає це робити через фонд «Повернись живим». Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukrainian Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Glory to Ukraine.